from this chart the global changes which are taking place in terms of a population dynamics, in terms of a economics function, ecosystem functioning, in terms of a biological diversity, in terms of a landscape dynamics. No, they are interrelated with each other and sustainable ecosystem. Why we want to grow in this world? No, we want a sustainable development. We want to be happy, and for that sustainability of any ecosystem is must. And that is why if we grow these microorganisms, it leads to the sustainability of the ecosystems and survival of these ecosystems. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે આપણે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ વિશે કેટલું જાણીએ છીએ. પ્રોબેબલી 2-5% વધારે આપણે હજી સુધી આપણા જ્ઞાનમાં કોઈ વધારો થયો નથી. તો આ બાબત આપણને અને તમને બધાને જરૂર પ્રેરણા આપશે કે આપણે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ ઉપર વધારે ભણીએ, વધારે રિસર્ચ કરીએ, જેથી કરીને આપણે એનો વધારે સારી રીતે યુઝ કરી શકીએ અને આપણું એન્વાયરમેન્ટ અને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ થઈ શકે. આપને એ પણ ખ્યાલ આવ્યો હશે કે એક સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ જ્યારે આપણી સાથે હોય અને એ એક પર્ટિક્યુલર ટોપિક ડિસ્કસ કરતા હોય તો એમની ફ્લુઇડિટી, એમનું ઇન ડેપ્થ નોલેજ એ કેટલા લેવલ સુધી આપણને વસ્તુ સાંભળવા માટે અને વસ્તુ જાણવા માટે રસ તરબોળ કરી દે છે, એ ડૉક્ટર દવેના ભાષણ ઉપરથી, એમના એક્સપ્લેનેશન ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવ્યો. તો થેન્ક યુ દવે સાહેબ. આઈ વુડ લાઇક ટુ થેન્ક યુ ફ્રોમ ધ બોટમ ઓફ માય હાર્ટ ઓન બિહાફ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. Otherwise, probably students would not get a chance to hear from such an expert in the field of microbial diversity. Finally, I would like to thank Department of Higher Education for sponsoring such a program, as well as the crew and staff members of BISEC department who have taken so much of pains to bring this program live. Thank you very much. It is my pleasure.